As floods continue to wreak havoc, the number of families rendered homeless is steadily rising. Matungulu sub-county in Machakos is the latest region to be affected. Over 100 homesteads have been submerged in rainwater, leaving residents with nowhere to turn to. Mvua imeleta shida sana, manake hata kwenda chooni ni balaa, hata maji ya chooni sasa inachanganyikana na maji ya mfereji, hata kuna mkono inakuwa ni shida. Sasa hata vile mnasema tunasaidie mambo ya corona nini inakuwa shida sasa. Nyumba yangu ikaanguka, mimi chakula hayuko. Hata kitu kani, hata sabuni ya kukoya, kila kitu mimi hakuna. Manyumba zetu zote zimeingia maji, zingine zimeanguka. Tunaomba mtusaidie sisi wakaaji wa Ngoloni, si kijiji peke yetu, ni Ngoloni yote kwa jumla. They are not the only ones who've been affected. Nearly 500 families in Dabibi, Nakuru County have been displaced by floods. The most affected areas include Nduri, Kipkonyo and Huruma centers. Residents here say this isn't the first time. Chakula yenye ilikuwa kwa store hakuna hata moja. Yote imeisha, imeenda na maji. Mwaka jana tukajaribu kidogo ikatuhamisha kidogo tukarudi. Mwaka huu sasa ndio umekuwa mbaya zaidi. Na bado tunaona mvua itakusha hivi karibuni. Elsewhere in West Pokot County, a middle-aged man died after his vehicle veered off the road and plunged into River Kotoruk along Makutano and Kapkoris Road. The deceased, Sami Ruto, an engineer at a top telecommunications company, met his untimely death on Wednesday evening. Tulisikia hii mambo uko upande wa Pokot Central, Chesekon, lakini sasa iko Kabenguria, within the town. Kwa hivyo tumeona ni changa kubwa sana, imekuwa tisho wakaaji wa Makutano. Tunaomba ya kwamba daraja ya Kotor kitengenezwe na serikali. The severe weather conditions are not about to lessen, with rain-bearing clouds converging in most regions, drenching the highlands and lowlands. Weather forecasters warn that heavy rains of above 70 millimeters will be reported in western region counties of Trans Nzoia, Bungoma, Busia, Siaya. Meanwhile, Rift Valley counties of West Pokot, Kericho, Bomet, Uasin Gishu and Nandi, as well as the coastal areas of Kwale County, will also receive high-intensity rainfall. Kenya usually receives the heaviest rainfall between the months of March and May. Last year, the country witnessed above normal rainfall over a similar period, with some areas recording over 150 millimeters of rain. Brenda Cheriot, K24 Evening Edition.